Swalla Bam Bam. Burna Boy on 104.5 at Radio. Kevin, until today, I'm still trying to do this dance. Each challenge Mazeani, yo, I have to figure it out. Somehow. Yeah. Gani? Your dance, Hilo lingiana usikile kwa dance. Yeah, bro, I did it. At least I did my best. But only try, I saw it. I tried my best. Only try, I really like. I was successful. Yeah, you know. Many could practice. Yeah. And so we have a special guest in the building. Tunaenda kuambia ni nani. But yo, fanya hivi, ingia hapo kwa social media and let us know what are you looking forward to today. Yo, Kev. Yes. Ba hapo pa hiyo dance usijaribu sana. Kwa nini? Kuna ile mpya inasema. Inasemanga? Anguka nayo. Yeah, nimecheck your challenge. Teremka nayo. You know who did a better one? CSW Sports. Babu. Alifanya anguka nayo. Alinikill. Na ni mhesha hapa. Mesh me Alaska. Lazima tuonesha mali anguka nayo. Lazima record kwa hapa kwa studio. Lazima anguke nayo. So, fanya hivi my guys. And remember you can stream live on www.vibesradio.co.ke. Unaweza tupata pia kwa channel 172 KTN Burudani TV as well as on Facebook and on YouTube. Tuko live man at Vibes Radio KE. I want to big up everyone that is here with us. Wase wote wamekuwa na sisi live kutoka 6 in the morning. Bana we. Tunawapatia mad respect. Yo manze, can't take it for granted. Na bado wanatutune bado kwa masenke tenje yako manzuki kwa mathrough make ya customer wako manze, you are abiria. Vibes Radio wanaenda kitusikiza vile tunajaribu ku reason hapa because we are reasoning heavily. Yeah, so we're going to play the new maandamano song ile ya Bien. Bien and the homie Brida. Na tuko bado na nyingine ya maandamano sahau. Ya binti ya Afrika. Oh man, that's a banger. Lazima pia. Ili drop juicy inaitwa tunataka change. Yeah, people wanna change, man. It's no longer business as usual. Exactly. Watu chukuliaje? But same speed, Mombasa 98.7, Nyeri 98.8, 107.1 in Meru, and of course, Kanairo babies 104.5. You know, I've just seen CSO Transport. CSO, wait. Yes, is that Murkomen? I just saw around. Murkomen. Chano ulimuona kwa Obina TV. Mimi sikumuona, niliona tu akisema vitu ana alisema tai yake ni 20,000 bro. Na watch ya 50k. Yeah, you how much is your watch? Si do wacha hata usikatirife wakenya. Wacha. Bawe jua nilikupa. Yo, anyway, so to go kwa MVP report right about now and we are so excited and wacha tuiniwachie kitu haraka real quick. Now remember we are live by the www.vibesradio.co.ke. Mheshimiwa karibu sana. How are you doing this morning? Niko salama. Yes, it's been a while kabla tutembelee. Aki Samja nikaribisha lakini asante kwa kunikaribisha. That is the voice of PS Micro, Small and Medium Enterprise, MSME Development, Susan Mangeni. Karibu sana mwesh. Asante. It's been ages. Yeah, so kuna vitu mob na alituachilia No, she's been very busy. She's been very busy. Kwanza sasa na historia Gen Z's. You know you need to make sure everything your docket is working well. Kwa sababu mavijana siku hizi wanaweza kusalamia anytime. But then, let me ask you, Madam PS, Gen Z's vile wanabonga sana kwa social media. You know, you are relatively young also as a member of this governing coalition. Unaona wanacheza fiti, you know, jana watu walikasirika sana na Raila Odinga akasema hatutaki dialogue. Raila anasema dialogue is the only way to go. Do you believe dialogue is the way to go? Yeah, it's the only way to go. Sasa usipofanya dialogue, acha nikuulize. Hakuna kitu chochote kitafanyika because I believe when they started off walikuwa na genuine issues zile ambazo wanataka to solve. Na sasa hizo issues lazima tukae chini tuzungumuze, tuone tunaanzia wapi tunamalizia wapi, tuone what is it that you are prioritizing, what is it in terms of even the sequence, tuone resources which are available, kwa sababu I'm sure it is not just about talking about kulalamika, lakini is to take action. Sasa how do we take action kama hatuzungumuzi jinsi ambavyo, kwa sababu kitu ambacho lazima tuelewe ni ya kwamba serikali si ati wala ambao wako mamlakani peke yao, ni wananchi pia, na ndipo kuweza kukuza nchi yetu, like for us to develop our country, lazima tukue na ushirikiano kati ya wale viongozi na wananchi. Lazima tushirikiane pamoja, manake viongozi peke yao hawawezi tuwezesha, lazima tukae pamoja. For example,
mimi na hii hasla yangu lazima wale tujadiliane nao, wajue tukiwakopesha hii pesa ni jambo gani ama ni biashara gani mnaenda kufanya. So for us to take action, we cannot just be a country that keep on lamenting, we keep on crying all the time. We must stop at some point and say we are taking action. Absolutely. How do you take action if you are not on the same level? If you are not reading from the same script? Lazima mazungumuzo ndio njia moja ya kuanza kusolve zile issues ambazo jinsi na wale wengine. Kumbuka pia tuko na Alpha pia wako pale. Tuko pia hata sasa wanakam already wapo tuko na millennial. Tuko na zile pia generations zingine. Lakini how do we exist side by side? Si lazima tukae chini tuzungumuze opportunities gani zile ambazo zipo and how do we start taking action? You know, you're in a very Dokiti yako Bethe, which is the micro, small and medium enterprises development, deals with a lot of mavijana hustlers, like you said earlier. Na unajua mavijana wako kwa ground wanasema damn, hii hata environment ya kufanya biashara, hata access to hizo maganji, hiyo maganji, my licenses out there, nini, environment has been so difficult for young Kenyans. In fact, kulikuwa na research fulani ilifanywa some time back, and many Kenyan youth wanasemanga hata fadhali watoke wakapata chance ya kwenda hata majuu ama hata country ingine tu hapa Africa, they leave this country very fast. So do you think the government, you being in government, do you think mume sort out issues za vijana when it comes to hustlers, environment ya kufanya biashara vile inafaa, ama there's a lot to improve? Tunaendelea kusort. Kwanza wacha niseme hivi, wengi wanasema ongeza kutoka, but ukweli ni kwamba Kenya ni nchi ya vijana, kwa sababu tukiangalia kidemographic utaona ya kwamba 70% ya population yetu ni vijana. Utaona averagely kama ukichukua miaka zote zetu pamoja, jumuisha pamoja, alafu upate average. Averagely tuko kama Mkenya, average age of a Kenya is about 17 years. So tukiwa hivyo nchi changa, inamaanisha yale mambo yote, mradi yote ambao tunapanga kama serikali, yote inaangazia vijana, inaangalia vijana, ina face kwa vijana, manake hao ndio wapo. Hiyo ndio population yetu. Kwa hivyo tukisema tutoke, inamaanisha tufunge nchi yetu tuende kwingine. But wacha niseme hivi, ni ukweli kwamba hali imekuwa si hali, na si leo peke yake, na si Kenya peke yake, ulimwengu mzima umekuwa katika ile hali ambayo ni ngumu, kwa sababu miaka ambao 3-4 iliyopita tulikumbwa na janga la corona pandemic. Unakumbuka hata tungekuwa hapa studioni, ungekuwa unanipigia simu labda, ungekuwa pamoja ama tungekuwa tunafanya Zoom. Na kila nchi duniani iliweza kuathirika. Hata zile nchi ambazo maybe tunasema zimebobea kiuchumi pia ziliweza kuathirika pakubwa sana. Tulipotesha maisha ya watu, biashara zilienda chini, na vile ile protocol ile ya kukutana iliathiri sana biashara ndogo ndogo. Unajua kule katika sekta ya biashara ndogo ndogo ndipo tuko na vijana wengi. Hapo ndio vijana wanachezea kwa wingi. Sasa waliweza kuathirika. Tulipotoka hapo hivyo kidogo tukakumbwa na kiangazi kikubwa sana. Ambacho hapa nchini Kenya hatukuwa tumeweza kukiona karibu miaka 40. So kumaanisha kwamba hata hawa Gen Z ambao tuko nao, Gen Z wa Kenya sasa hivi, haukuwa maisha kuwa katika hiyo hali ya kiangazi. Nakumbuka tulipokuwa the whole of last year, ile mwaka ingine 2022 towards the end last year, unatembea katika kule, unajua ile food basket ya Kenya, kule bonde la ufa kule magharibi, unaona hata zile vizi zinaitwaje, zile ni ponds zile za maji zile ambazo watu wamechimba, mabawa zile mabawa za maji zile ili kufanya irrigation, zimekauka kukauka. You know, kila mahali hamna kabisa. Tukuwa na chakula. Unajua kama nchi isipokuwa na chakula, hapo ndipo shida yetu inaanza. Maana hata biashara zetu mingi zinatoka katika ukulima. Kama hamna, tukaanza kuwa nchi ambayo inaanza kutafuta vyakula kule nje.
mara tununue. Ikafika mahali nakumbuka tulipokuwa tunaagiza vyakula kutoka kule Zambia, kutoka hapo akasema sasa hata hii yenye imebaki ni yetu, hatutajimalizia. Tukatoka hapo kukakuwa na hizi geopolitical tensions, hizi instability, vita. Vita kati ya Urusi, vita kati ya Russia. Najua vijana hapa ataniuliza ile inatuhusu vipi sisi na sisi, lakini ni kwamba Kenya saizi tunaishi katika ile global village kwa sababu tunategemeana. Ukiona saa ile sisi ndio tupate hata vyakula ama commodities zingine lazima zitoke nchi zingine. Kwa hivyo Urusi na Russia na Ukraine imekuwa kama corridor ya global supply chain. So unamaanisha kukiwa na shida kule, njia nyingi zinafungwa kidogo kidogo. Last year Gaza na Israel. Sasa watu hamna kupumzika hapa na pale. Afrika pia kukakuwa na shida. Umeona zile shida, military takeover katika kule West Africa wapi. So ukiona hizi shida zote zinaleta msukosuko, na hii msukosuko dunia ikitingizwa, hata sisi hapa Kenya lazima tutingike. Ukaona tukakuwa na high inflation. Kamaanisha kwamba hata mafuta itapanda, ikapanda. Fares zinapanda. What about issues kama corruption? So you think inapanga a factor? Pia corruption inapanda. That's funny. Do you think akuna point? Sasa labda inashuka. Now speaking of corruption, Mwesh, maybe sasa tunaweza angalia, unajua, because kuna mavijana wanasema they don't really trust the government when it comes to service delivery. Wanaona okay, ndio there's some improvement here and there when it comes to the macroeconomics, lakini kwa ground watu wase hawana pesa kwa mfuko, chakula kuna kwa meza, yani na the number of unemployed Kenyans pia inazidi kuongezeka. But like you said, kuna opportunities when it comes to business and that is what you're dealing with. Now the biggest conversation lately kwa news ni vile kumekuwa na irregularities when it comes to the management of the Hustler Fund. Na sisi tuko hapa hivi sasa kuongea about the status of the Hustler Fund. Now just for clarification purposes, maybe naweza somea msikilizaji here the saying, Auditor General Nancy Gathungu alipata major irregularities in President William Ruto's Hustler Fund with unregistered and unqualified individuals receiving millions in loans. Unregistered na unqualified. The audit revealed that some were given loans exceeding limits, some lacked identity cards, and some borrowers received multiple loans without repaying previous amounts. Wale walipata loan hata kabla hawajasort. Exactly. Gathungu Auditor General pia alireport that about 808,047 unregistered individuals walipata loans totaling about 464 million, raising concerns about loan accuracy and potential manipulation. Finally, Gathungu warned that the government might struggle to recover about 10 billion borrowed and significant uncertainty over 8.2 billion. According to me, na of course Wakenya wengi wakisikia hivi bwana sasa hii ni corruption hii. Yani wanapatia watu wako qualified nini. So my question is, with all these allegations, do you think sasa ina bring about questions to the validity of the Hustler Fund na vile ni managed? Wakenya tunafaa kukuwa worried? Hapana, Wakenya hafai kukuwa worried. Acha niseme hivi, Hustler Fund ilianzishwa about 18 months ago. Hustler Fund is purely a digital product. No human interaction. The only point where sisi binadamu tunaingilia pale, tunakuja wakati wa kumake labda policies na kudesign to model, lakini no human interaction. So Auditor General, hiyo report ya Auditor General huwa anafanya normal audits. Na ninapofanya normal audits, akipata haelewi, anasema kwamba labda nataka more information ili aweze kuelewa what is not happening. Hakuna vile, it is not impossible kupewa pesa Hustler Fund kama hujakuwa registered. Because wacha tuanze kwanza na process. Nimesema ni digital and it's operating on two system. The access point una dial hiyo *254# ambao ni Telcom, ambao ni mobile number yako. So inoperate kwa telecom system. Ukishatoka pale, hiyo signal ina pick the most vital information. In this case, ina pick your ID. Nakumbuka
lazima ukue line yako imeexist for some time, for more than 90 days. Na lazima ukue pia uko katika wallet ya mobile money. Kama wewe ni Airtel, uko registered kwa Airtel. Kama wewe ni M-Pesa, uko registered kwa M-Pesa. Ndiposa huu unaulizwa M-Pesa pin. So first of for you to put M-Pesa pin, your pin number already lisha kuregister. Kwa sababu na pia umeregister, unajulikana kwa namba yako ya simu, ID yako inajulikana. So saa ile unaanza hiyo process sasa ya ku-opt in, upewe wallet yako, kwa sababu wallet yako ina overlay ile wallet ya M-Pesa, ina pick pin yako, already najua wewe ni nani. Ina ku-identify. So by the time unatoka pale, hiyo signal inatumwa katika system ya bank. So inapofika pale kwa bank, unakuwa registered sasa kwa product. Yes. Unaona? Una register sasa kwa products. Hii ni personal loan product. Kwa sababu bank hapo hivyo sasa, bank ina check, ina kuassess. Kama wewe unaweza poa credit na upewe hiyo loan kiasi gani. Already vile ina kuassess, inaangalia some of the data yenye ina exist, yenye imetuma kutoka kwa Telcom, yenye imetuma kutoka wapi. Hivyo utaenda hivyo, kishamaliza hivyo. Yani in short kama unakuanga kwa CRB. Kwa hiyo CRB sasa kwa Hustler Fund ilikuja kusaidia hata wale watu walikuwa kwa CRB. But wache tu kwanza ni explain hii process ndio ujue mtu yote ambaye anasema amepata pesa lazima ako registered, ako known, ID yake inajulikana, kila kitu inajulikana. So ile banking system ni kama inafanya the vetting, kuona kiwango gani unapewa hiyo ya pesa unafuu pewe. Je, huyu apewe 500, mwingine apewe 1500. Sasa hiyo ndio inaleta ile tofauti kulingana na zile vital information imepick. Unajua sasa ukiingia kwa access point ya Telecom ya say, let's say just say the mobile system, the mobile technology system ina pick, ina establish what we call know your customer. No KYC yako. Sasa inaanza kukudefine na ina confirm wewe namba simu yako imekuwa register sawa, iko na ID sawa, kila kitu iko integrated. Sasa Telecom inafanya nini? Hiyo system inaanza kuvet, alafu inatuma back system kwa mobile, kwa M-Pesa ama kwa Airtel Money ama kwa T-Cash ili upewe hiyo pesa. So sasa unaanza kurequest unataka pesa fulani. Hiyo vitu yote inafanyikanga within a span of about 5 seconds or so. Hiyo system itakuwa imerotate. Sasa unaweza access pesa. Pesa inaenda kwa wallet yako. Wallet yako ina sit katika mobile money, is like in overlay mobile money. So Auditor General, these are two systems. First of all, hakufanya audit kwa live environment. So unajua the separate system. Sasa alitangulia kwanza akafanya audit kwa hii you carry out, you know what happens is that una extract sasa data. Sasa an extract data from Safaricom. For example, an extract data from KCB. Alafu anaitransport, anaimovisha, anaipeleka kwa location yake, anaanza. Kama unaelewa mambo ya data, there is a way, hata tuseme ukituma hii the normal Excel, mtu akikwambia nitolee data, you know, like copy and paste. Most of the time unaweza acha out. Sometimes unaweza ukatrancate data. So what happened in that case is it was a question of data being extracted. It was just a question of data reconciliation. How it's been extracted from one point to another, yenye ime lose out. Na ingine ika lose out. But when Auditor General aliflag out those issues, our development partners, because what we do, sisi kama government, sisi kazi yetu hapo tunaweka pesa. Tulikuja kwa ushirikiano ya sisi kama gava na wale private sector, wale ambao wana provide mobile technology kama kina Safaricom, Telecom, Airtel, na wale ambao wana provide banking services kama KCB Family, hizo bank zingine. Kwa nini tulikuja hivyo? Ingekuwa very expensive na labda tungetimiza hii commitment, tungesema kwamba sasa tu form a telecom company yetu, hatungewezewa because that technology is very expensive, and in any case we already had existing infrastructure. Na hiyo ushirikiano ilianza
pale tulitambua ya kwamba there is a market failure in the mainstream financial market. The market failure was already karibu Wakenya milioni 8 walikuwa katika CRB. Unanipata? Na hao ni Wakenya ambao wako katika ile hali ya ile ambao wanaweza saidia uchumi, yani the productive years, productive age. Ni wale Wakenya ambao wamekomaa, kuna kitu ambao wanaweza fanya. Lakini kwa sababu ile hali nilielezea hapo, hizo shocks zile zilikuja, pandemic na nini, kidogo walijipata, maybe ulikopa hapa pesa kidogo, umewekwa CRB, sasa huwezi tena wewe ukakopa tena. Tukasema wale, tukauliza wale partners, tukiendelea hivi na hii market failure na hii trend, every year tukua tu Wakenya wengi wanasukuma kwenye CRB, siku moja tutaamuka hata hizi benki hazina customers. Tukasema sasa ni jukumu letu sisi na nyinyi tuungane pamoja. Nyinyi mtoe technology, nyinyi mtoe expertise, sisi tuweke pesa ili tu rehabilitate na tusaidie hawa Kenya waweze kurepair their credit ratings. Ili sasa na pia repair credit rating. Cha pili, tuweze kusaidia wale wa Kenya ambao wako pale mashinani, ambao hawana collateral, yani hawana mashamba, hawana title deed. Kwa sababu kuna Wakenya, na wacha nikwambie hali ambao tuko. Tuko na workforce Kenya hapa, tuko na potential workforce ya milioni 20. Out of 20 million, only 3.5 million ndugu zangu ndio wanafanya kazi ya kulipwa kila mwezi. 3.5 million out of 20 million potential workforce. Hawa ni Wakenya 18 years and above, wale ambao wanaweza fanya kazi. Alafu sasa inamaanisha tuko karibu 16.5 or around 17 million wale ambao wako katika informal employment. Lazima waamke asubuhi, hawajui kesho itakuwa vipi, wajishughulishe. Sasa tukaona hawa Kenya ambao wako katika hiyo hali hawana title deed wengi, na wengi ni vijana. Unajua vijana sisi hatuna mashamba, hatuna nini. Wamama kama sisi tuna shida ikifika kwa hizo properties. Wengi hawana. So tukasema hawa Kenya tusipanlock access to credit, tusipokuja na njia ingine, ile njia tofauti, ile ambayo seti lazima ukue na ile traditional collateral, ile conventional tukue na title deed upate credit. Manake access to credit is the greatest barrier ya kufanya hawa wa Kenya ambao wako katika informal sector kuweza kujikakamua na kujistiri. Sasa ndio tukaleta hiyo hustler fund, so inawasaidia kupopulate ile credit ratings. Na hiyo credit rating, ile hustler fund credit score is going to transform our collateral system. That's the objective number one. Before we even talk about maybe other objectives, but sasa back to of course the main topic over here is obviously the revelations are the Auditor General Nancy Gathungu. Yanasema all these things, I mean, she's stating them as fact. So is it possible to say that maybe tuki interpret what you're saying, maybe you're telling us she's lying, ama she got it wrong? Well, I did not say what usually happens in an audit process. Yes. Because they anastate this is fact. Auditor alikuja aka highlight those issues, akasema hapa hivi sielewi ni nini na nini, I need more information, I need more documentation, I need more evidence, ama naona kama hizi namba zingine or hii pesa hapa ina hang, nataka explanation. So what usually happen in a normal audit process, wakisha highlight hizo areas zile ambazo tunafaa tufafanue more, to clear those areas, tunakuwa na ile kitu inaitwa management response. Ile mnaandikiwa barua, mnaambiwa ABCD, na tulipata hiyo barua. Tukaambiwa hizo areas, hizo issue zote ambazo amestate, alitupea hiyo barua. Na tukaketi chini na unajua audit ikifanyike na kuwa na timelines pia. Na tukaketi chini na our partners wetu wa Telcom na bank, tukasema these issues
zimekuwa flagged out. So ile data ambao walibeba iko inaonyesha hivi na hivi. So tunataka mwende mrequery system mrespond kwa kila. Kweli wakafanya response. Okay. Lakini kwa sababu most of the nature of the product ile Hustler Fund utaona ina involve data, na kama ni kurequery inamaanisha tena you go and requery a whole system. Unaleta zile for example no those 800,000 zile ambao walikuwa nasema walikuwa registered. So you pull their data ile ambao wameonyesha, alafu naenda kwa system you start requerying. Okay. So when they brought for management response time ile walitupatia muda ulikuwa mfupi sana. So what walienda wakaquery system, and querying that system takes almost another 3 weeks. Interesting. Because sasa mutaquery nyinyi wenyewe, you bring even other third parties also to cooperate at the back end. Ukela the way the technology system ziko wariquery walipo requery waka respond. Tukakuwa na meeting no Auditor General, tuka respond wengi wakakubali, lakini wakasema sasa hii muda imetupatia kisogo. Sasa sisi tutaendelea na report, lakini mko na nafasi ya kupeleka hizo management response. Sasa inabidi mpeleke wapi? Tukienda parliament tutaenda, because walisema ndio sasa mumeturespondia. Unajua mkisha respond sasa wamesema 1 2 3 4 vile walikuwa wamesema. Mkisha respond sasa wakasema the only way we need to come and re-verify again. Warudi tena kwa site, wachukue tena we extract information vile mwambia tena wa verify response yenu. Sasa wakatuambia they did not have time to come and verify, and they cannot now have their opinion before coming to do re-verifying, and they didn't have time to come and do re-verify because they had to table kwa parliament. My question is though, those issues there is no money that was lost. But somebody can ask, surely any system vile umesema ati hakunanga human interaction, but surely the way we understand, hata mimi nimefanya tech, somehow labda kulikuwa na interference. They cannot be any, and I'm telling you, and by the way umeona kuna Mkenya wote hata hapa vile tunaongea, yule anaweza piga simu na aseme Madam PS mimi nilipoa pesa bila kutumia ID, bila kutumia because the question is how will money even hit your M-Pesa without an ID? Alafu hata kungekuwa na hizo issues, there are several points of traceability. Vile nimesema, ukiingia kwa system all mobile numbers are integrated on the national ID. Kila mobile number. Unakumbuka tukaambiwa namba zilizimwa? Iko integrated. Unakumbuka? Cha pili, ukiaccess Hustler Fund lazima uweke your M-Pesa pin. Na hii M-Pesa pin ukiregister kwa M-Pesa still walichukua your ID number, walichukua all your details, wanazijua. But na hizi allegations zote by the Auditor General. So hizi allegations zote mimi nakwambia hapa hakuna allegation, because those issues were issues of data reconciliation between the data in the telcos and the data in the bank. My general question about the status of the Hustler Fund. Na sasa vile General Nancy Auditor General amesema, do you think moving forward inaenda ku affect the credibility of this whole process? And sasa watu waseme hapana, unajua kwanza sasa hivi vile watu wako na mistrust when it comes to government services. Do you think people question now credibility, waseme hii kitu iko na corruption? So the Auditor General has an opportunity to come and verify. But hata hivyo, because ilikuwa audit ya the financial year 2022 and 2023, the one that ended 30th June 2023. Na saizi hata tumepata barua wanataka tena kuja kufanya for this financial year. And we know that will be another opportunity for her now to come and now re-verify all those. Na atakuwa re-verify. By the way, this is a very unique product vile unapoiona. Kwa sababu some of the issues, for example, ali raise issues za nakatoa numbers kama 5. Akasema hizi namba zilipoa loan na hazikuwa na ID. Hazikuwa zimecapture ID. Hiyo how that happen at the sijui kama unakumbuka ile siku ya kwanza ambazo tulilaunch fund. Tulilaunch fund on 30th November 2022. Ile surge tulikuwa tunapata more than 200,000 requests per seconds. That's impressive. And you see what happened, hatukuwa na
another prototype ya hii model hii product ya Hustler Fund ile ambayo it's operating on different systems na system ya telco ingie pale, it was a bit different, alafu it's universal. Kila mtu yoyote anaweza apply. Hatukusema ati tuanze na hawa peke yao tusiache. We opened up because we wanted every Kenyans to have a national credit rating. Ye mwenye, so tulipatia Mkenya wote. It was like a census. So the thing is, so when those 4 were Safaricom numbers, 1 was Airtel. So what happened during the transition, it was a transition technical issue. Zikiingia hivi, unajua it's like the way tech happens is like you're splitting, zingine zinaweza zika-split kando. But immediately at some point our system ili hang. Ilipo hang, the telcos wakakuja very fast. Traffic ilikuwa so heavy. And right now as we speak, we've done transaction of over 55 million transactions so, on the Hustler Fund. Let's take a short break. So, and these are not these are transaction of borrowing. Yani, you know ile yenye actually unapewa. So what I said, when those issues arose and the system is required and enhanced, unaona kwamba those issues are settled. So even those numbers have been settled. Right, were settled at that particular time. That is a PS of micro, small and medium enterprise MSME development, Susan Mangeni, and it's all about the status of the Hustler Fund. Now specifically we're talking about some interesting revelations up by the Auditor General Nancy Gathungu. Amesema kuna kulikuwa na irregularities in the Hustler Fund management. All right, we'll be back in a bit. Don't move. Kumbuka www.vibesradio.co.ke. Unaweza tupata on Facebook and on YouTube. The handle is at vibesradio.ke as well as on channel 172 KTN Burudani TV. I've got some Maandamano that is by Bien and Brida. It's a new one. It'll drop jana and it's a banger. Have a reggae morning on Vibes Radio. This is the Morning Vibes on Vibes Radio. Maandamano, Bien and Brida. Oh, bado. A new one tonight. Like, manze. Playing right here on the Morning Vibes. Yeah. Kevo Badman. Kama kawaida manze, bro. You know how we do it, yeah? Yes, every day kutoka 6 hadi 10. And of course, right now we are honored, very, very excited, in fact, to hang out with the PS, Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development. That is Susan Mangeni. Na tunaongea story of the status of the Hustler Fund. Now, if you don't know, interesting revelations hapa hivi by the Auditor General Nancy Gathungu. Alikuwa anasema kumekuwa na some irregularities in the Hustler Fund management. For example, Auditor General alikuwa anasema kulikuwa na apparently unregistered and unqualified individuals when walikuwa na get millions in loans. Pia ali reveal that some were given loans exceeding limits, some lacked identity cards, and some borrowers received multiple loans without repaying previous amounts. The Auditor General alikuwa anasema pia there's about 808,047 unregistered individuals who were given loans totaling about 464 million, raising concerns about the loan accuracy and potential manipulation. And then she also warned that government might struggle to recover 10 billion borrowed with significant uncertainty over 8.2 billion. Now, my question, Madam PS, is so ido yenye wanasema ime lost about 10 billion. Is it ilipotea kweli? Ningora kujua hapo sana. Wacha niseme hivi. Kwanza nataka quickly just kujibu the issue of unqualified. Hustler Fund was for every Kenyan. So there is no Kenya who was unqualified. Yes. So it's a question of also of interpreting the whole intent of the Hustler Fund. Every Kenyan, provided you are 18 years and above, and you're a Kenyan citizen and you have a national ID. That's why we never even went for the passport. We went for the national ID. You are qualified to apply for the Hustler Fund. And every Kenyan was getting a base limit of 500. Despite your CRB records, your vote, every Kenyans who applied was entitled. Because when we started off, minimum was 500 and maximum was at that point first ilikuwa 3,000. Nimeona wamesema Wakenya wengine walipata more money beyond their set limit. Yes. That's not true, and we have also verified and we have provided data to support that. And I'm hoping that when she comes back to verify, that's the true status ila ataona. She can see now, she can look at the data which she brought and see na
tumempatia Dejani, she will be able to tell that indeed hakuna mtu alipewa. What we did, we have increased limit twice. The first limit we increased in February, so utapata kuna mtu alianza na 500 akaanza kugrow. The second limit tuka increase December, around November December last year during the anniversary. Na hiyo limit increase ya pili pia ilikuja na saving led limit increase. So kuna wazee ambao walikuwa tu wana save voluntary, because around March we introduced voluntary saving. So kuna Wakenya ambao wameendanga tu pale kwa Hustler Fund, wanarusha wana save. Kuna Mkenya mmoja kama anatoka pale Korogocho, yeye alituambia kazi yake ilikuwa kama turn boy, unaona hao walori au wenye wanaenda kuchukua waitangwa makamagera au makamagera those ones hao, kwa hiyo lugha yako hao kirasta hiyo. Sasa huyo Mkenya, the time we were observing the first anniversary of Hustler Fund, alikuwa amesave karibu 614,000 Kenyan shilling. Huyo Mkenya tulipe enhance limit ya pili, saving led limit increase. Unaona sasa tulisema 30%, because 70% goes to pension, 30% goes to short term. Tunaangalia sasa out of that 614,000, tunaangalia 30% ya hiyo ilikuwa ngapi. Utaona sasa huyo Mkenya hapo alipokuwa na save, limit yake ilikuwa tu 500 peke yake. Lakini sasa the second limit review, ile ambayo ili consider pia savings zake, iliongeza limit yake. Kuna wale Wakenya wali decide, if I'm tying down my, for example, we have more than 14,000 Kenyans who are right now accessing 50,000 per request, per transaction. Yani wanabora up to 50,000. Na hawa ni walianza na 500. Kwa sababu kitu ambayo imeboost hiyo limit yao ika increase ni ile saving ile ambayo walikuwa nao. Na tulikama hapo na policy kusema kwamba if let's say your short term saving was 25,000, we double, because unailock for 1 year, then we double, inakuwa 50,000, so you can access up to 50,000. So kumaanisha kwamba Auditor General hata ukiangalia ile report yake haja take into consideration the limit enhancement that took into consideration the savings zenye watu walikuwa nazo. But we have already explained that, and if she comes back to the query na chukua hizo namba zenye amesema, ataona kwamba those people get access to those higher loans, and they rightfully they deserve. Chapili pia chapili, acha nikwambie, kuna customers especially in the telecom, for telecom customers, wao according to the way walikuwa wameconfigure system yao na kulingana na zile products pia ambazo walikuwa nazo, kama mtu limit yako inakupatia 10,000, unaweza amua withdraw mara ya kwanza 2,000, but you see it's 10,000 within 14 days. Ukishamaliza 2,000, provided ujamaliza hiyo 14 days, unaweza withdraw, top up again ya 2,000. Unaweza tena top up 3,000. Unaweza tena top up 4,000. So lisikia kulikuwa na duplicate IDs. So what happens kwa hii system yetu, so long as you are within your limit, you are within your credit period of 14 days, kama limit imenipatia 10,000, utaweza borrow 2,000 leo, kesho borrow ingine, like it maintains the ID, doesn't change. But I needed some clarification here. Apparently in the Auditor General's analysis, alisema there's about 17,855,858 beneficiaries when you apply loans, amounting to a disbursement of 32,15,962,276. Lakini pia alikuwa anasema a substantial balance of 10.9 billion, about that amount, bado iko unpaid as of June 2023, including interest receivable and loans outstanding. Now my question is, how will you recover this amount? So loan yetu, the personal loan, unapewa 14 days, unalipa na 8% per annum. So is prorated. So ukiamua kulipa, kuomba sasa ulipe, your interest rate will be calculated that way. 360 days over the number of days zenye umekaa na loan hiyo ndio utalipa. So unaona sometimes loan wale wanaombango on daily basis na wanalipa inakuwa negligible. Haya, uki turn over
from 14 day, then second day yo 15 day inakupatia, so tuna increase interest rates to 9.5. There's an increase of 1.5. And kuna issue pia yenye alikuwa Mereza akasema at the penalties. So first of all, that is not a penalties. Is an interest we increase. Ni kama Shylock in short. No, it's not even Shylock. It's not Shylock. Inapana nini kubwa sana hiyo. Hapana, 9.5 1.5 per annum. It's still per annum. So if you decide kukana loan from beyond to roll over from 14 days to 1 month or beyond, unalipa sasa na 9.5. Okay. So alisema yes, by the time when she was auditing, tulikuwa tumemaliza around 7 months. It was within 7 months. It was not the whole year. Yes. So akasema this 10 billion maybe hawata kumbuka. Akisema 10 billion, as per that time what was outstanding outside there was about 10 billion. And ilikuwa pia pamoja na those people who had borrowed from the 15th day yenye ilikuwa outstanding, even though wa 15th day wako na another 1 month 14 days roll over up to 1 month. So we responded to her to clarify hapo, but hao watu wenye, yes, tunajua kuna Wakenya wengine ambao waliomba once or twice na kwa sababu nakumbuka tulipokuwa tuna launch hii fund tuliambiwa ya kwamba hii si unajua tulikuwa tumetoka campaign election kali kabisa ambao almost divided the country into half. So the other side was saying hiyo ni vitu yetu mchukue na msilipe. Na baada hata sasa hivi wanasema, because even last week niliona another senator anasema mimi niliomba 3,000 but I'm not going to pay. Mtu akisema aliomba 3,000 halipi, unamaanisha unafungia mtu mwingine njia kutoomba, na hiyo si nidhamu. But this is what we are doing. Everybody who has accessed pesa ya Hustler Fund, one or the other tunawajua, tarudisha tu ni vile tu tafikia, ni vile tunajua mali wako, tunajua idea yao, tunajua kila mali ambapo wako katika system, tunawajua, tunaweza wa trace. Lakini kwa sababu hii Hustler Fund ilikuwa pale kusaidia kupeana kila Mkenya a new title deed which is your credit rating, wao watu bado ni biashara yetu, yani they are still our business. They are still our business. So tumeanza na measures kama incentives. Na incentives sasa, wacha nikupatie the outlook vile iko. Out of the 23 million ambao wameingia katika system ya Hustler Fund, 21.5 million actually did the borrowing. Nanipata. Now out of those we have now we have established credit profiles. Ni kama ilikuwa tu Hustler Fund, personal loan ilikuwa kama credit sensor. So tuko na about around 13 million wale waliomba siku za kwanza, the first 2 months, once or twice, na wengine wakakula kona. Tuko na wengine katikati, na sasa au tunawaita kama low wako na low credit score. Then tuko in the medium, wale wa medium credit score, wale ambao wameombanga more than 5 times, wamekuanga akilipa, lakini saa zingine wanapitisha 14 days, wanapitisha 30 days, wanapitisha 45 days, lakini bado wanalipa. Hao unajua sasa kulipa kwao ni irregular kidogo. Hao darabout wanaendelea kwa about 4.5 million. Hao tunawaita kama medium scorers. Then tuko na high credit, wale wako na high credit score. Sasa the real game changer ya Hustler Fund right now, there are about 2 million as we speak. Now these 2 million people, they borrow and repay, alafu pia wamepopulate their savings. For example, wale the top borrowers wengi wameweza ku access cumulatively up to around 7 million. Na hiyo inamaanisha savings zao pia ziko mingi sana, because 5% of that is also quite a lot of money. So how wa Kenya sasa, wacha nikwambie sasa, wacha tusikie news kwanza Mwesh. Sorry. Unaona unaenda sana. Imagine I can't tumbaki na 10 seconds. Okay. Guys, that is PS Mangani. She's the PS of Micro, Small, Medium Enterprise Development. We're talking about the status of the Hustler Fund. Aya, tukirudi, of course we're going to be talking about also impacts of the Hustler Fund as we wrap up this conversation. Wacha tusikie news courtesy of Leo Baga. Ni saa 2 mazee. Don't move, eh?